ඔබ සැමට උතුම් දළදා සමිඳු සරණයි. ඓතිහාසික කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහැර මහා මංගල්‍යයේ පළමු කුඹල් පෙරහැර විධි සංචාරය කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම්. එදා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වන සියවසේදී මෙරට හේම් මාලාවන් සහ දන්ත කුමරුවන් කිත්සිරි මෙවන් මහරජ දවස වැඩම කළ උතුම් දළදා හාමුදුරන් විශේෂයි රාජ මහා මාත්‍යාදීන් රටවැසියන් මහ සංගරුණ එක්ව පෙරහැර මංගල්‍යයන් පවත්වා පූජෝපහාරයන් පවත්වා තිබෙනවා. වත්මනේහි මල්වත් වස්කිරි උභය මහා විහාරීය මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා පෙරදරිව ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ගරු දේවර්ණ නිලමේතුමන් සිව්මා දේවාලයන්හි බස්නායකේ නිලමේවරුන් මේ පෙරහැර මහා මංගල්‍ය සංවිධානය කරනවා. වෙනදා සෙන්කඩගල නුවර මේ වීදිවල රැඳී සිටමින් මේ ඓතිහාසික පෙරහැර මංගල්‍ය අසිරිය සජීවීව අත්විඳි ඔබට අද දවසේ විද්‍යුත් නාලිකාවන් ඔස්සේ ගෙනෙන මේ රූපරාම ඔස්සේ මේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අසිරිය අත්විඳින්න පුළුවන්. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අසිරිය අත්විඳින ගම මුතුන් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරගන්නා ලෙස. ඉතින් අපේ මේ සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ 2020 වසරේ ඓතිහාසික කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහැර මහා මංගල්‍යයේ පළමු කුඹල් පෙරහැර සමගින්. කන්ද උඩරට සෙන්කඩගල රාජධානියේ සිට සමත කන්ද උඩරට දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදය රැකවරණේ ප්‍රාර්ථනා කරත තවත් පෙරහැර මංගලයකට අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ මේ දකින්නේ චාරිත්‍රානුකූලව පෙරහැර රාජකාරියත්තන් ප්‍රදීප් නිලංග දෑල දේවර්ණ නිලමේතුමාගෙන් පෙරහැර වීදි සංචාරය කරන්නට පෙර නිල අවසර ප්‍රාර්ථනා කර ගැනීම සහ ආශිර්වාද ලබා ගැනීමයි. වැඩහිදින මාලිගාවට දේවර්ණ නිලමේතුමන් යතුරු පයින්ඩ කිරීම කරනවා. ඊට පස්සේ පාතමාලයෙන් උඩමාලයට යන දේවර්ණ නිලමේතුමන් පෙරහැර වීදි සැරීමට පෙරහැර සදාතුක කරඬුව දිව්‍ය ලෙස සුරකී මෙවර තේවාව බහාරව කටයුතු කරන්නා වූ ගරුතර තිබ්බතුවාවේ මේදංකර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ වරක් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය ලබාගෙන මගුලතු කරා කරුණ වහන්සේ වැඩම කරවු ලබනවා. තවත් ඓතිහාසික වර්ෂයක විශාල තීරණාත්මක වර්ෂයක දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදය සමස්ත දේශයටම සමස්ත විශ්වයටම ප්‍රාර්ථනා කරනා වූ මේ සුබ සංකේතය සියලු ගරු බුහුමන් මැදෙහි පෙරහැර සදාතක කරඬුව සැරසීම මගුලට පිට වන්දි රන්හිගේ වඩා හිඳවීම සඳහා මෙලෙස වැඩම කරන ලබනවා. මේ ආශ්චර්යයෙන් වදවත් වන මහා ජනයාගේ හිත්තුල පහන් සංවේගය ඒ ඉතිවන්නා වූ පහන් ආශිර්වාදයක් සමග රන්දෝරීට පිවිසීමට මූලික වූ කර්තව්‍යයන් මෙලෙස සිද්ධ වෙනවා. මේ වසර විශ්වයම ලෝකයම එක්තරාකාරයක අභියෝගාත්මක සමීපයට එළඹ තිබෙදී කන්ද උඩරට ඇසළ මහා මංගල්‍යය චාරිත්‍රානුකූලව සම්ප්‍රදායන්ට මුල් තැන දෙමින් මේ විචිත්‍රවත් පෙරහැර ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වීමටයි අස්කිරි මංගතුබේ මහා විහාර මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් ලැබුණු ආශිර්වාදය එසේම දළදා වහන්සේගේ ගිහි භාරකාරත්වයේ දරන දේවර්ණ නිලමේතුමා ප්‍රමුඛ වූ මේ කණ්ඩායම මේ වසරේ සූදානම් වන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ මේ ආයස්කාන්ත වූ පින්බර දර්ශනය මගුලතු මහා වාහක ద్వාරයෙන් සඳකල්ට පාද ගන්නා වූ ඒ අසරිම මොහොතයි. මේ මොහොතේ ඔබ ලෝකේ කොතනක සිට හෝ මේ පෙරහැරේ අසිරිය දකිමින් එය දෙසවන සහ ඔබේ මෙතග රඳවා ගනිමින් හදවත් තුළ නැගෙන්නා වූ එක්තරා ප්‍රාර්ථනාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ ලෝකයම වසාගත්තා වූ වසංගතයෙන් මේ මාතෘ භූමියත් සමස්ත විශ්වය පුරා සිටින සියලුම එහි ගොදුරු බවට පත් වූ ජනතාවත් එහෙම නැත්නම් මේ වසංගතයට ගොදුරු වූ පිරිසට නිරෝගී සුවය ලබන්නත් ඒ වගේම හැකි ඉක්මනින් මේ වසංගතය දුරු වී ලෝක සාමය ලෝක මිනිසුන්ගේ සතුට වඩන්නට ආශිර්වාද වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඒ ප්‍රාර්ථනාව ලෙස තබමින්
දළදා හාමුදුරුවන්ට වීදි සරන්න මේ වසරේත් මගේ හේලි පෙහෙලි කරන්නා වූ කසකරුවන්ගේ දර්ශනයයි අප ඉදිරියට එන්නේ. කසකරුවන් තමන්ගේ රාජකාරී කටයුත්ත මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරන්නේ රටේ රජතුමාට එහෙම නැත්නම් මහරජතුමන්ට වීදි සරන්නට මකහසර සලසා දීම පමණක් නොවේ. එලෙස සැරිසරන වගට මහා ජනතාවට පණිවිඩයක් දෙන්න. ඒත් අද වෙනදා අපි දකින දහස් සංඛ්‍යාත ජනයා මග දෙපස රැස් වී නැහැ. සෞඛ්‍යංශන් සහ ආරක්ෂකංශයෙන් ලැබුණු උපදෙස් ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිපදිමින්. නමුත් මොන අභියෝග තිබුණත් දළදා වහන්සේ මේ උත්තම වූ කාර්ය මේ වසරේත් මේ සීල අභෝගයන් මැද්දේ පවත්වනවාය කියන සුබ පණිවිඩය අපි මුළු ලෝකයටම මේ වාර්තාකරණය හරහා ලබා දෙනවා. කසකරුවන් වීදි සරද්දී දෙපස බලාගෙන ඉන්න ජනතාව මග දෙපස ඉඩහසර සලසා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගිනිබෝල කරුවන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය ඔබ දකින්නේ. මේ වසරේත් පුරා දින 10ක් කුඹල් පෙරහැර 5ක් සහ රන්දෝලි පෙරහැර 5ක පර්ණාවන් අපි සමීප කරද්දී පැදිරියේ මා සමග පිට්ටපච්චල සුමන වීර අපේ ගෞරවනීය කලාකරුවාණන් සුනේත්‍ර බුද්ධ මහතාණන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔබ දෙපළට දළදා හාමුදුරන්ගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කොට අපි කටයුත්ත මුල කරමු. මේ ගිනිපෝල සුමන වීර මහත්තයෝ අපට කියා දෙන්නා වූ විශේෂ සංකේතයක්. ඇත්තටම ඔව්. පෙරහැර මඟ එලි පෙහෙලි කිරීම වගේම පෙරහැරේ පෙරමුණට විචිත්‍රත්වයක් එකතු කිරීම මේ ගිනිබෝල කරකැවීමෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම එදා රාජ සමයේදී වාහල ඉලංගම කියලා අංගයක් තිබුණා. සංස්ථාවක් ස්ථාපිත කරලා තිබුණා රජුට. ඒ වාහල ඉලංගමේ තිබිච්ච එක දෙයක් තමයි ගිනිබෝල කරකැවීම. ඉතින් පෙරහැරේ පෙරමුණට මනා විචිත්‍රත්වයක් මේ ගිනිබෝල කරකැවීම තුලින් ලැබෙනවා. ඓතිහාසිකත්වයත් සමාජීය බවත් ආගමික බවත් සංස්කෘතික බවත් මේ සියල්ල සංකලනය වූ පෙරහරක් තමයි කන්ද උඩරට ඇසළ මහා පෙරහර. මේ පෙරහර පිළිබඳව ලෝකයේ දස දෙස විහිදී සිටින කෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් මේ කන්ද උඩරට දිහා net අයාගෙන බලා සිටිනවා. මේ ගිනිබෝල කරුවන්ගේ විචිත්‍රවත් රංගනයක් ඉන් අනතුරුව රිද්මයානුකූලව නැගෙන්නා වූ මහා පෙරහැරේ එක් එක් නර්තනාංගයන් පිළිබඳවත් ඔවුන් දැනුවත් වෙනවා. මේක අතිශය වැදගත්. මා කිව්වා සබහා දහමත් පරිසරයත් එක්ක මේ පෙරහැර කොයිතරම් බද්ධ වී තිබෙන්නේද යන්න වගේ සෞභාග්‍ය ප්‍රාර්ථනාව පෙරදරි කරගෙන මේ පෙරහැරෙහි බොහෝ දෑ සංකේතවත් වෙනවා. ගිනිබෝල කරකැවීම තුළින් සුමරේ මහත්තයෝ අපට මේ සබහාදාමේ වර්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කිරීම පිළිබඳව එක්තරා සංකේතයක් දකින්නට පුළුවන්. ඔව්. අකුණක ස්වභාවය ගිනිබෝල කරකැවීමෙන් තියෙන. ඇත්තටම මෙතෙන්දී මේ ගිනිබෝල තල තුනක මේ ශිල්පීන් කරකවනවා. බිම තලයේ, මැද තලයේ හා ඉහළ තලයේ විදිහට. මේ නිසා විදුලි බුබුළු වලින් සැරසුණු විචිත්‍ර තොරණක් වගේ පෙරහැරේ පෙරමුණ ඈතට දිස්වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊඩි තිලකරත්න මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මේ වසරේ ගිනිබෝල කණ්ඩායම අපේ පෙරහැරට එක් කරනවා. උපාලි ජයරත්න මහතා ප්‍රමුඛ කස කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ගමන් කළේ. ඉන් අනතුරුව අපට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ පල්ලෙකැලේ සිරකඳවුරේ රඳවියන් බොහොම සැදැහැසිතින් යුතුව විශේෂයෙන් ජාතියම ඒකරාශී කරන්නා වූ ජාතික ධජය පෙරට කොටගෙන මේ පෙරහැර බෞද්ධ පෙරහැරක් යන්න සංකේතවත් කරමින් මේ දිවිමන් බුදු හිමියන්ගේ අනුහස මතු බුදු වන්නා වූ බෝසතුන්ගේ පාරමිතා එකට එක්කොට තැනෙමු. මේ සංකේතය රැගෙන බොහොම ශාන්ත වූ ලීලාවෙන් ගමන් කරන ආකාරය. ලෝකයේ
ගැඹුරුතම දහම් අතර දහම බෞද්ධ ආගම මේ බුදු දහම තුළ අපට කියා දෙන්නා වූ අනන්ත වූ අපරිමිත වූ ගුණ සුවඳත් ඒ වගේම ජීවිතය පිළිබඳව මේ සංසාරය පිළිබඳ වූ විවිධ කාරණාවන් යලි සිහිපත් කරන්නට මේ පෙරහැර එක්තරා ආකාරයක සංකේතයක් වෙනවා. සවනක් රස්මාලා විහිදෙන බෞද්ධ කොඩිය දෙනතට ෂඩ්වර්ණ බුදුරස් මාලාවක් පලන්දවනවා. එය දකින හැම නෙතකම මතු කරන්නේ අමාසුවයක සිහිලස. ඉතින් මෙවන් කලබලකාරී වාතාවරණයක මේ දකින හැම නෙතක්ම හැම සිතක්ම පහන් වන්නේ නම් එයත් කොයිතරම් වූ උත්තම ආශිර්වාදයක්ද. ඒ ආශිර්වාදය අද අපි කන්දූරට සෙන්කඩගල පුරවරයේ සිට මුළු විශ්වයටම ප්‍රාර්ථනා කරද්දී අපට මේ පෙරහැරෙහි ගමන් කරන්නා වූ අසිපත් ධාරයෙන් අපට කියා දෙන්නා වූ කාරණාවන් වැදගත්. සැබවින්ම දළදා ඉතිහාසය දන්නා අප මේ අසිපත්කරුවන් දකිද්දී ඇති කරගන්නා වූ අභිමානය ජාතියක් විදියට අපි අත්විඳිනවා. විශේෂයෙන්ම රිටිගල විසුද්ධි හරඹ කණ්ඩායම මේ වසරේදී බෞද්ධ කඩුරැගත් මේ බෞද්ධ දජවලින් අනතුරුව කඩුරැගත් කණ්ඩායම සමග ගමන් කරද්දී අපට පෙරමුණේ රාළයේ මෙත ගැටෙන්නේ. දළදා වහන්සේට සමාජීය සහ ආගමික පසුබිමක් වෙනම සංස්කෘතික සහ සාහිත්‍යමය වර්ණනාවන් නොයෙකුත් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ දළදා වහන්සේගේ පැවැත්මට අපේ රාජ මහා මාත්‍යාදීන් විසින් මේ නිල පත් කරනු ලැබුවා. එහි පෙරමුණේ රාළ එක නිලයක්. අද පෙරහැරේ පෙරමුණේ අපේ වර්තමාන දියවර්තන මෙතුමන් වූ ප්‍රදීප් නිලංග දෑර මැතිතුමන්ට අයත් බණ්ඩා හස්තිය අපිට ඉතාම වර්ණවත් ඇඳුමකින් සැරසිලා අද පෙරහැරේ පෙරමුණේ ගමන් කරනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. පෙරමුණේ රාළ අතර ඇඳේ ලේකම් මිටිය ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සියලුම නින්දගම් සියලුම රාජකාරී නිලතල සියල්ලම සඳහන් ලේකම් මිටියක් අපේ ලේඛනාගාරවල පවතිනවා. එහි සංකේතයයි පෙරමුණේ රාළ දෑතේ හොවාගෙන පෙරහැරේ ගමන් කරන්නේ. මේ පෙරහැරේ අනන්‍ය නාදය ඒ අනන්‍ය නාදයට අපි දෙසවන්න කරමු. හේවිසි නාදය හේවිසි හඬ අපේ රටේ කවුරුත් ඉතාම හොඳින් දන්නා අඳුනන වාදනයක්. පිරිතක් පින්කමක් පෙරහැරක් ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ සංවේදනය වෙන්නේ හේවිසි වාදනයේ තුලින්. දවුලේ ගාම්භීර නාදයත් ඒ වගේම පොකුරු බෙරේ තම්මැට්ටමේ ඈතට ඇහෙන නාදයත් හොරණෑවේ තියුණු නාදෙත් මනා සංකලනයකින් තමයි හේවිසි වාදනයේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පෙරහැරේ දෙවනි නිලය අපිට මේ දකින්න ලැබෙන්නේ ගජනායක නිලමේ. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අත්පන්තියේ මේ පෙරහැරේ ගමන් කරන හස්තීන්ගේ නිලධාරියා මොහුයි. මෙතුමන් රිදී අංකුසයක් අතින් අරගෙන මේ කුඹල් පෙරහැර පමණක් නිසාම ශ්වේත වර්ණයෙන් වර්ණවත් වූ එතුමන්ගේ ඇඳුම් කට්ටලය හිමි සැරසී මේ අද ගමන් කරන්නේ කෝට්ටේ රාජමහා විහාරයේ විහාරාධිපති නායක හාමුදුරන් වහන්සේට අයත් කෝට්ටේ රාජා පිටයි.
සිටවා දින 5කට පස්සේ දේවාල භූමියෙන් පිටත් කරනු ලබන රන්නායුතු රන් සිවගේක හිඳවනවා. එලෙස රන් සිවගේ අතුපිට තබා එම දේවාලයෙහි බස්නායක නිලමේවරු වෙනත් නිලධරුවන් මහත් හරිසරින් දිතුව පැමිණ දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට නතර වෙනවා. ඒ නතර වෙන්නේ දළදා පෙරහැර ඉදිරියෙන් ගමන් කරන නිසා. ඉතින් දළදා පෙරහැරෙහි මීළඟ නර්තන අංගය ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ හේවිසි කණ්ඩායමක් පූර්වෙන් දුටුවා. මේ බුලත් පදය මේ රටටම ආශිර්වාද කරන මොහොතක්. ඇත්තටම බුලත් අත කියලා කියන්නේ ගෞරවය දැක්වීමේ සංකේතයක්. පිළිගැනීමේ සංකේතයක්. බුලත් පදය අපේ සියලුම ශාන්ති කර්මවල දකින්න පුළුවන් නර්තන අංගයක්. මේ නර්තන අංගය පෙරහැර සඳහා එකතු වුණේ ඇත්ත වශයෙන්ම මෑත කාලීනව. නමුත් මේක ඊ타ත්ම විචිත්‍රයි. ඒ වගේම ඊ타ත්ම අර්ථවත් කියලා කියන්නට පුළුවන්. මේ නර්තනය නලින් ජයසේකර ප්‍රමුඛ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ නර්තන කණ්ඩායම රටටම ලෝකයටම ආශිර්වාද කරමින් සිය නර්තනයේ යෙදෙනවා. මේ පෙරහැර කුඹල් පෙරහැර වන්නටත් එය කුඹල් පෙරහැර නමින් නම් ලබන්නට යම් යම් මතිමතාන්තරයක් නැත්නම් යම් කතන්දර තිබෙනවා මේ වටා. අපි ඇතුල් පෙරහැර පහක් පවත්වන 6 වෙනි දවසේ තමයි පෙරහැර වීදි සරන්නට මඟට එන්නේ. එහි පළමු කුඹල් පෙරහැරේ අසිරිය අපි දකිද්දී තවත් සුදු පැහැති ශ්වේත වර්ණයෙන් සැරසුණු මේ විචිත්‍රවත් හස්තියා ගැන කතා කරන්න වෙලාව. මේ හස්තියා බොහෝම ප්‍රසිද්ධ හස්තියෙක් ගජබා. මේ හස්තියා යක්කල දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු මහත්තයාට අයත් ගජබා හස්තියා බෞද්ධ කොඩියක් රැගෙන ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ පෙරහැරේ තුන්වෙනි හස්තියා පිටේ ගමන් කරන ඒ රාජකාරිකරුවන් මෙය බෞද්ධ පෙරහැරක්ම බව ලොවට කියා පාන්නේ පහනා සංකේතයක්. විශ්වකෝෂයේ සඳහන් වෙනවා හිසේ සිට පිළියක් වහාගත් බඩහැල බද්දා කලස් දෙකක් අතින්ගෙන වලන් කඳක් ගෙනවාගත් අතවැසියෙක්ද සමග මේ පෙරහැර දිරියෙන් පැමිණ ඒ කලස් දෙක හඳුන් කූණමේ තබා යන හේන් මේ කුඹල් පෙරහැර වූ වග ඒක මතයක්. අපි දෙවෙනි මතේ කතා කරමු පත්තිනි දේවාලයේ පෙරහැර. පත්තිනි සලම මේ පත්තිනි නර්තනය. ඔව්. ඇත්තටම මේ පන්තේරු නර්තනය පන්තේරුව බිහිවීම පිළිබඳව මත දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සුරාසුර යුද්ධයේදී අසුරයන් සතුව තිබුණු චක්‍රායුධය සුරයන් ලබා ගන්නවා. ඒ චක්‍රායුධය අනුසාරයෙන් පන්තේරුව හැදුවා කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒ නිසාම පුරාණ සංග්‍රාම භූමිවලදී මේ පන්තේරුව අතේ දරාගෙන රණගී කියමින් නැටුවා කියලා මතයක් තියෙනවා. උඩරට නර්තන පීඨය මේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාව කරපු අනාගත ආයෝජනයක්. සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය උදෙසා නර්තනයේ උන්නතිය උදෙසා කරපු ආයෝජනයක්. ඔව්. උඩරට නර්තන පීඨයේ ඊටාම දක්ෂ තරුණ සිසුම් පිරිසක් තමයි මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපේ නර්තන ශිල්පීන් අතරදී පන්තේරුව
සහ අපේ නර්තන කලාවත් එක්කත් බොහොම සුසැදී සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. අපි යමු ඊළඟ හස්තියා වෙත. මේ අපි දුටු හස්තියා අලි ඇතුන් අපේ පෙරහැර මංගල්‍යයන්ට බොහෝම හිඟවීගෙන යන කාලෙක ගරු දේවත් නිලමේතුමන් රජයෙන් කළ ඉල්ලීමක් අනුව අස්කිරි මල්වතු මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේලා දෙනමට ඇතුන් දෙදෙනෙක් පූජා කළා. මේ අපි දකින්නේ ශ්‍රී මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේට අයත් සිද්ධු නැමැති හස්තිය. Indeed, and these tapnatam are used in the daily, weekly and annual rituals of the Dalada Maligawa. This gentle elephant was once a member of the Sri Lanka army as Kandula III, and today one of the most majestic elephants among us. And on top of this elephant, you see a cobra head canopy mounted on top. He is Veera, belonging to Venerable Kanangama Narada Thero, the chief incumbent of the Sankapitti Viharaya in Dewala. And now we are about to see a mixed folk dance. Speaking of the mixed folk dance, apart from the classical dance forms in Sri Lanka, it is a very unique style of dancing. And these dances were originated and are associated with the folk activities and festivities of ancient Sri Lanka. And as you can see, these mixed folk dance personnels use likeli, kalgeli, rabang and other instruments to perform their dance. This group of mixed folk dancers has been trained by Mr. P.C.B. Vijayaswamy. And as you can see, these young dancers pull off this beautiful dancing act with great coordination and majesty.
canopy mounted on the top of another majestic tusker. This special tusker belonging to the stables of the Sri Dalada Maligawa is none other than Singharaja, one of the most special tuskers. And this canopy on Singharaja symbolizes the protection provided to the sacred casket throughout the procession. Clad in a very unique white draped robes, you can see this elephant taking the rules of the Kandian kingdom. And now we see for the troupe of Nayadi dancers. This was a traditional dance by experienced artists dressed in Nayadi dancing ornaments without the head covering of the dancing ornaments. Indeed, and in the times of yore, this dance was held in the Peraheras of the Dewalas. In fact, this was a debut for a Vesnatuma. And speaking of the costume of these Nayandi dancers, it should be noted that they don't wear the headgear that the Vesnaturs wear. And this is also a dancing form of the Kandian tradition. Holding this position for the fourth consecutive year, we have two of the most majestic elephants in the procession, Raja from Hettimulla and Punchibanda from Panadiya. Raja belongs to Mrs. Sita Senanayaka Mandava, while Punchibanda is owned by Mr. Kitsiri Mewan Velagedara of the prominent Velagedara Valawa in Panadiya. Once again, they carry cobra head shaped canopies in the procession, symbolizing once again the protection given to the Velic casket. And now we see the first troupe of West dancers in the Kandy Esala Perahera. The most unique and most recognized of the Kandian dance heritage is the fully adorned West dancer.
Indeed, and the origin of the West dance traces back to the time of King Pandukabaya. And as you can see, this dance troupe is accompanied by a set of Gatabera drummers. And the very first West dancing troupe is led by Mr. Ishant Ihalavilla and Mr. Lasantha Vansekara. As you can see, these West dancers have a very unique costume. This beautiful dancing act welcomes the Karya Korala. The Karya Korala is the second in command of the Dewala and is a heritage position given by royal decree. And now we see the most awaited moment of the first Kumbal Procession. The great task of carrying the Dalada Perahera casket falls to a fortunate tasker. Today, that task has been assigned to Indiraja Tusker, and the ballet elephants who ride either side of the royal tusker are the Burma Raja Tusker and Mian Raja Tusker. And now we are seeing pictures of the second West dancing troupe of this Dalada pageant. Before the second West dancing troupe, we now see the chamber of versifiers of the Kataragamadevale of the Dalada Maligawa. This second West dancing troupe was trained by Sanjeeva Veraputiya and Peter Surasena. The Dewala coming into our sight. The Dewala appointed by royal decree is the individual tasked with protecting the Dalada with his own life. And the Dewala of Sri Dalada Maligawa is Honorable Pradeep Nilangadala. Indeed,
This honorable and respectful position is provided by the Tungsinghale to the king of the land and now is being given to the Dewala Nilame. In fact, the final responsibility for the whole of this mighty procession rests upon the Dewala Nilame. Indeed, and only the Dewala Nilame is permitted to walk under a Mutukada or pearl umbrella, since he represents the king himself in this procession. And also the Vidanes of the 10 villages under the Senkadagala king accompany the Dewala Nilame as they collectively pay their respect and homage to the Dalada Vahanse. And on either side of the Dewala Nilame, we see 2 rows of guards. These guards provides the required protection to the Dewala Nilame as he walks the streets of this Kandian city. In this fivefold Perahera today, we are about to see the ending of the Dalada Perahera. And now we are about to witness the beginning of the Natha Devale procession. And now you are seeing pictures of the Natha Devale premises. We are now witnessing the chief incumbent of the Natha Devale bringing the godly ornaments of God Natha to be placed on the top of the tusker. And now we see the Buddhist flag bearers in the Natha Devale procession, again reminding us of the fact that this Perahera is ceremoniously a Buddhist pageant as well as it carries the nature of a Buddhist procession. And it has to be specially mentioned that Buddhism is very much connected to God Natha, because God Natha is believed to be the aspiring to attain Buddhahood or Bodhisattva. The Natha Devale Perahera is also formed in line with the traditional Buddhist worship forms. The first elephant of the Natha Devale procession, with the official carrying the flag of Senkadagala, is Vijita Raja, belonging to the chief incumbent of the Dibulagala Rajamahavihara, Venerable Millane Sirya Lankara Thera. God Natha was yellow in complexion. The sign of the swan is associated with him, and throughout this Perahera we will be able to see that color. And now we are seeing the first heavy troop of the Natha Devale Perahera. As you can see, this heavy troop is including so many different types of drums. The second elephant of the Natha Devale procession, Arjuna, belonging to the Vaurukannada Rajamahavihara of Diwali. Arjuna also carries the Buddhist flag on his top. Arjuna is owned by Venerable Diwali Tissa Thero, the chief incumbent of the Vaurukannada Rajamahavihara. And next, we have a group of Sauran dancers.
Similar to the Chamara fans, Samaran dancers use fans made of fine threads to send cool breezes in devotion to the Perahera. By the Chamara fans or Southern fans is the softest, and it denotes in the minds of the people the rise and fall of thoughts in our mind. And as you can see, these young souls dance with much vigor, taking the streets of the Kandian kingdom. And it shows how skillful and dedicated they are in taking part in this procession. It was in front of God Natha that the kings held their coronation, wore swords, and named the king by drawing the lots. Therefore, these dancers also wear the color yellow, representing the color of God Natha. Representing the Raigam Coralia, we have 3 elephants right in front of us. Leading the way is Rohana, belonging to Mr. Varuna Kannangara of Horana, who is followed by the mother and the son, namely Kumari and Bandara, who belongs to Mr. Kamal Kitsiri of Kottala. These elephants also wear yellow robes with the sign of the swan. And now you are seeing another troupe of Nayandi dancers taking the streets of the Kandian kingdom. In fact, this is the first troupe of Nayandi dancers in the Natha Dewala Perahera. We now see these Nayandi dancers welcoming the lay custodian of the Natha Devale. The ceremonial tusker of the Natha Devale, carrying the godly ornaments of God Natha. Today is Muthuraja, belonging to Venerable Kokkavita Vipulasara Theru of the Kande Vihare in Aludgama. Muthuraja is accompanied by his sister Kali, Kumari, also belonging to Vipulasara Theru of the Kande Vihare, and Rani, belonging to Mr. Nalaka Jayasingha of Godagama. And now we see the beginning of the Vishnu Devala Perahera. And this is the moment when the godly ornaments of Vishnu, God Vishnu, are being carried to be placed on the mount of the tusker.
the chief incumbent can be seen respectfully taking the godly ornaments and being now placed on the top of this tusker. And now we see a fleet of cloth flag bearers taking the lead of the Dewala Perahera. The second Dewala Perahera of the Dalada procession is the Dewala Perahera. The Perahera represents God Vishnu, who is thought to be the god overseeing the well-being of the idol nation. The vehicle of God Vishnu is Gurula, and in these flags also we can see that symbol. The district flag bearers pass by, and now coming into our sight is the first elephant of the Dewala procession. The official carrying the flag of the Kataragama, and this elephant is Suranimala, belonging to the Dadimunda Dewala in Alutnora. And now we are seeing the Heresy group of the Dewala Perahera taking the streets. As you can see, these players have been taught and they have continued this tradition of taking part in this Perahera for years since the days of yore. The second elephant of the Dewala procession is Kandula, belonging to Venerable Murundeniye Dhammaratana Theru of the Muthiyangana Rajmaha Vihare in Badulla. And now we are seeing pictures of the Nayandi troupe of the Dewala Perahera. It is to be noted that the color of God Vishnu is assumed to be blue. Hence, in this part of the procession, we can see the dancers as well as the elephants and tuskers robed in beautiful blue. As you can see, these Nayandi dancers dance to the beat of the Gatubere. And now we can see yet another elephant clad in blue. Fondly known as the elephant of Damunupula, his name is Bandara, belonging to Mr. Sisira Samarakona. And now we are about to see a group of Savaran dancers in the Dewala procession. And from the looks of it, these Savaran dancers are young souls taking part in this procession.
This dance is glamorously performed with the contribution of school students, making an amazing contribution with such vigor and talent. Their efforts along with their parents should indeed be appreciated. And here they generate gentle breezes to the upcoming casket of godly ornaments of God Vishnu. The sister elephants from Maspotha in Kurunagala. Here we have None and Kumari belonging to Mr. Sarath Jayalat of Ratkarawa. And on the top of these two she-elephants, we see the canopies and cobra head-shaped canopies symbolizing the protection provided to the godly ornaments. And now we see yet another troupe of Nayandi dancers. And different to the other Nayandi dancing troupes, these Nayandi dancers have a red headgear clad on their heads. And as you can see, young and old dancers dance head to head, shoulder to shoulder, showing their devotion for this chastic Perahera. The Tusker, considered the most ceremonial in the Vishnu Dewala procession today in the first Kumbal Procession, is Rama. And you can see these Nayandi dancing troupe welcoming the Tusker Rama. Coming into our sight is the chief incumbent of the Vishnu Devali. For the sixth consecutive year, Rama, belonging to Mr. Tudor Gunasekara of Heyantuduwa, will be carrying the godly ornaments of God Vishnu. And he is accompanied today by Vasana, belonging to Mrs. Krishanti Kalapata of Ratnapura, and Mali, belonging to Mr. Chatura Vikramanayaka of Millava, Uhora. Beautiful blue robes, these three Tuskers perform the most responsible task in the Vishnu Devali procession. Mali and Vasana have played in these roles of being the company elephants for the Vedic equinaries of God Vishnu for a number of years, and this year too, they will give the best of their duties. As we have mentioned before, the vehicle of God Vishnu is Girula, which is the mythical bird. And the robes of these beautiful Tuskers receive the symbol of the God's vehicle. And as you can see, these people on top of the elephant are carrying canopies, symbolizing the protection given to this Perahera.
As that ends the Vishnu Dewala procession, we are now about to witness the Kataragamadevale procession, which is the third of the entire procession. And as you can see, the chief incumbent of the Kataragamadevale brings the godly ornaments respectfully to be placed on top of that tusker. And now we see the prestigious moment where the godly ornaments are placed on this tusker. And now we see the Buddhist flag bearers in the Kataragamadevale procession. Not only the Buddhist flag, but also the national flag as well as provincial flags are carried in the Kataragamadevale procession. The Kataragamadevale in Kandy had been built in the 14th century and it became more popular in the 16th century. It was dedicated to god Skanda Kumara or god Kataragama. It is believed that the god has 6 faces and 12 hands. And as you can see on the flags, the cloth flags, the vehicle known for god Kataragama is the peacock. And now we see the Hevisi group of the Kataragamadevale procession. These elderly souls carry on these traditions of taking part in this Perahera with great prestige and devotion. And I believe their efforts and dedication should definitely be commended for this glamour and beauty we see today. This unique beat conveys us the message that the procession is parading or taking the streets in the hill capital. And now we'll see the first elephant in the Kataragamadevale procession. As usual, the most majestic mannequin belonging to Mr. Anura Kempitiya of Kulpane in Kegol will be going on with the Gajanayaka Nilame of the Sri Maha Kataragamadevale. The color worn by most of the participants in this procession is red, and the first elephant is also wearing this beautiful red colored robe. And this is the group of castanet players in the Kataragamadevale procession. In fact, this is the very first time we see an entire group of castanet or talam players in the first Kumbal Procession today. Indeed, the castanets help all the Perahera dancers to keep in time as each troupe goes through their moves in accordance various timing patterns and is a very necessary part of the Dalada procession.
As the group of young castanet players passes by, we now see a group of Lee-Kelly players or wooden stick players. These wooden stick dancers are also clad in red robes. Indeed, and this dance has to be specially noted that it is in fact a folk dance. The vigor at which these wooden stick dancers dance reflects that God Kataragama is the god in charge of war. This young elephant here is Vishwa, belonging to the chief prelate of the Shasana Vardhana Pirivena in Maligama. And now we see, for the first time in the Perahera today, a group of Udaki players trained by Dhammika Bandara Tennakon. Indeed, and now as you can see, this is a very different type and a very unique type of drum. A small drum held on one hand and played with the other. These Udaki dancers or Udaki players also wear a white headgear. The Udaki is a hand drum and hold a special place in the Dalada celebrations. Indeed, and as you can see, this dance is a relatively simple dance which can be performed by anyone. This elephant is Kapuru, belonging to Venerable Kuttila Anuruddha Thera, the chief prelate of the Nagendra Ramaya temple in Veyangoda. And today, Kapuru is taken care and well looked after by Mr. Mahesh Wijayasekara in Attanagalla. On the top of Kapuru elephant too, we see the guards or the protectors taking or carrying canopies, symbolizing protection once again. And now you are seeing yet another troupe of Nayandi dancers. This troupe too has a headgear, a cloth, a red cloth wrapped around their heads. And this again, the red cloth symbolizes the color of God Kataragama. And now we are seeing pictures of the chief trustee of the Kataragamadevale, clad in a very unique type of garment. And this reflects the South Indian influence in Sri Lanka. The ceremonial elephant of the Sri Maha Kataragamadevale today is Asala, belonging to Venerable Katugastota Sarada Thera.
of the Senanayaka Pirivena in Pirisiyala, who is accompanied by Aruna belonging to Venerable Higgoda Saddananda Thero of the Wattala Hendra Rajamaha Vihara, along with Kumari belonging to Mr. Asanka Vijayasinghe of Balangoda. These majestic giants are also wearing robes which represent the color as well as the symbol peacock, the vehicle peacock of God Kataragama. Indeed, it is incredible to watch how tamed these massive tuskers are and how gracefully they perform their due task in this Kataragamadevale Perahera. With that, we are about to witness the commencement of the Paktini Dewala procession. Goddess Paktini is a deity who commands great respect among most of the citizenry of the country. And now you are seeing pictures of the chief incumbent of the Paktini Devale bringing the godly ornaments of Goddess Paktini being venerated by jasmine flowers to be placed on the top, on the mount of the tusker. The Buddhist flag bearers in the Paktini Dewala procession mark the commencement of the Perahera. This is the first elephant of the Sri Maha Paktini Dewala Perahera, and its Sita belonging to Mr. Roshan Patirana of Maharagama. And now we see the heavy beaters in the Paktini Dewala procession. As you can see, the Havisi troupe is a dance act which continued throughout this five-fold parade. We have another elephant representing Maharagama. This is Kadira, belonging to the chief incumbent of the Vipassyanarama temple in Puakpitiya, Maharagama. And it has to be duly noted that the only female representation at the Dalada procession is at the Paktini Devale procession. And now we see the first group of female West dancers in the Paktini Dewala procession. Folklore stated that the goddess Paktini was a great model who preserved her chastity, and due to this great and noble quality, she could obtain the highest veneration of human beings. The color of goddess Paktini is yellow. And speaking of the costume of these female West dancers, they have a very unique headgear adorned on the top of their heads. And it has to be specially noted that these West dancers, these female West dancers, have achieved the epitome of their respective dance act. We had two elephants following up. Leading the way is Bandara, another elephant from Horana, belonging to Mr. Kitsiri Kahatapitiya, who is followed by Manike,
belonging to Mr. H.R.S.U. Nishanka of Kegol. And now we see the first Nayandi dancing troupe of the Paktini Dewala procession. And we are yet again seeing the Nayandi troupe wearing a white headgear. This group of Nayandi dancers has been trained by Mithun Bandara. And now following the Nayandi troupe, we see the chief trustee of the Sri Paktini Devale taking the streets of the Kandian kingdom. Following is one of the most iconic moments of the Sri Paktini Devale procession, the golden jewelry of Goddess Paktini. And as usual, it is Mangala belonging to Mr. Mahinda Galapatti of Giriyulla who is carrying the godly ornaments. And he is accompanied by Manike belonging to Mrs. Shriyani Gunawardana of Dangovita and Rani belonging to Mr. Richard Gonakumbura of Balangoda. As you can see, on the top of this royal tusker, we see a statue of Goddess Paktini. What you just saw was the conclusion of the first Kumbal Procession in the Esala Procession 2020. Let there be timely rains that will bring life, giving water to our fields and ensure a bountiful harvest. May our country